G me sois révélé sur le sol en marbre glacé, d'une salle de bal d'un club privé. Les you fixés sur un lustre, en crystal qui tournoie violemment, comme une étoile mourante. Misere burdenayant d'un sifflement assourdissant. Ma bouch avait un gout de cuivre, et une femme criait mon nom quelque part au loin. En essayant de bouger la terre, une douleur atroce traversa mon crâne, forçant mon regard vers un l'erd centre de table, en laiton qui roulait sur le sol luisant de sang fries. Mon père s'y tenait à quelques pas, la poitrine haletante, fixant ses propres mains avec un choc absolu. Quelques instants auparavant, j'étais resté parfaitement immobile, refusant leurs exigences sans a lever la voix profure la moindre menace. J'avais simplement dit non, et c'est tout petit mot avait déchaîné un véritable cauchemar, pour comprendre pourquoi mon propre père m'avait adequé devant des centaines d'invités. Il faut comprendre que j'étais avant d'entrer dans cette salle. G m'appelle Amanda. J'ai 30 ans et je travaille dans la charpenterie résidentielle, un métier puissant qui garde mes mains en permanence rugueuses et calleuses. G n'y construis pas pour impressionner les gens lors de diners mondains. G construis parce que j'aime la certitude absolue de créer quelque chose qui me survivra. Cette profonde motivation intérieure venait directement de ma défunte grand-mère, la seule personne de toute ma famille qui ait jamais respecté mon dévouement. Elle me regardait dessiner des plans, dédiger des serviettes en papier à sa table de cuisine, hochant lentement la tête avant de me dire que si G construisais quelque chose, G devais m'assurer qu'il pouvait supporter le poids. Quand ma grand-mère est décédée, elle a complètement ignoré mes parents et m'a laissé un terrain accidenté et irrégulier juste en dehors des limites de la ville. Ma famille est me de cet héritage, qualifiant la propriété de castert inutile, mais j'ai vu les fondations de mon avenir et j'ai passé des années à travailler jour et nuit pour construire ma propre maison. J'ai appris à installer des câbles électriques. J'ai cloué moi-même chaque lame de parquet, et quand les fonds ont dangereusement baissé, j'ai survécu avec des nouilles bon marché. Mes parents et ma sœur cadette Jessica et ont jamais visité le chantier une seule fois durant ces années puissantes. À leurs yeux, ma seule valorité d'être la fille invisible et fiable qui n'y s'y planait jamais, tandis que Jessica était l'enfant chéri qui avait constamment besoin d'être sauvé. Quand Jessica annonçait son mariage, ma mère a prétendu que c'était la raison parfaite pour que notre famille fracturée s'y réunisse enfin, sous un même toit. J'aurais dû me méfier car les familles toxiques n'y s'y rassemblent pas pour célébrer la joie. Elles n'y s'y rassemblent que lorsqu'elles réalisent qu'elles peuvent prendre quelque chose à quelqu'un. La réception s'y tenait dans un somptueux en centre-ville, avec des plafonds immenses, des nappes blanches onéreuses, et des miroirs infinis conçus, pour projeter une image de perfection absolue. Des mon arrivé seul, j'y ressentis un changement familier et glacial dans l'atmosphère tandis que des parents illugnés jettent un regard sur ma tenue simple, et mes mains calleuses avant de détourner rapidement les yeux. J'y trouvai ma place à une table solitaire prise de la sortie de Seckers, loin de la table de honor magnifiquement décorée où Jessica trônait, rayonnante comme une réunie. Pendant le cocktail, mon père s'approcha de ma table, si tenant inconfortablement prise et scrutant la foule avec une expression tendue et calculatrice. Ma mère le rejoignit un moment plus tard, arborant son sourire social de façade, et utilisant si ton spécifiquement trop, du quel employait tougers just avant d'exécuter une manipulation. Sans me demander comment j'allais, ni mentionner mon entreprise de charpenterie, ils me mirent immédiatement sous pression, affirmant que Jessica avait besoin de stabilité au début de son nouveau mariage. Ma mère expliqua que puisque j'avais déjà une maison solide, la solution simple était que je lui sin légalement ma maison. Mon estimac sinois dans un freud noa d'incrédulité pure en réalisant quils, étant vraiment sérieux à propos de prendre toutes mes économies. Je leur demandai si quil m'arriverait si je cédais ma propriété, et mon père haussa simplement les épaules en déclarant que puisque j'étais célibataire, je pouvais facilement trouver un appartement.
Dans si moment de silence, quelque chose en moi si brisa definitivement, et vis en fin mes parents tells quills attayant vriment. Ils ni demandiant pas un service, ils traitient ma maison dormant gagne, comme une ressource familial quills, aviant le droit de réattribuer à leur enfant préféré. Ma mère si pencha plus prise en chuchotant, queji devise penser à ma sœur, et eviter derder la personne égoïste, qui gâcherait sa journée de mariage spatial. G regard I auteur de la belle salle de bal, accountant le tintement des vers, completement stupéfait, quetout m'avait soit négocié comme une ligne dans un tableau budgétaire. G pense I aux nuits glacials passés à dormir dans mon, camion pour économiser de l'argent pour le boys. Aux profonds à chards, et à elements fierté, que j'avais ressenti, en déverroulant ma porte d'entrée. G regard I mon pire droit dans, les you et lui dis commement, que je ni transférerais jamais ma propriété à Jessica. Le faux sourire de ma mère si craquella instantanément, en unrictus, et mon pire siffle avec colère, quetout si que je possédais découlate de leur famille de tout façon. G lui rappelai que le terrain venait de ma grandmère, et que la maison venait de mon propre sang et de ma sueur, si qui fit terre les invités proches, qui si retourneront vers nous. Ma mère menaça que si G partais, G serais définitivement coupé de la famille, mais G saisi simplement mon sac et mi levai. G leur dis que G partais et, alors que G leur tournais le douze pour sortir de la salle de bal, G sentis une souding et terrifiant rae de mouvement directement derrière moi. J apercis le visage de mon, pire tordu de rage pure et incontrôlé, avant quil ni saissis le lourd centre de table en laiton, et ni la balance. L'impact soured brisa la silence et tout devint instantanément, noir tandis, que mon corps essaie crescate violemment, contre le sol en marbre implacable. Quand G repris en fin conscience, le bourdonnement atroce dans mes oreilles était assourdissant, et le sol froid était maculé de mon propre sang. Mon pire si tenait taugers au dessus de moi, respirant lourdement et criant que G en avais pas le droit de lui tourner le douze. Soudainement, le fiancé de Jessica, un homme nommé Brian, s'interposa carrément entre nous, protégant mon corps blessé et ordonnant à mon pire de reculer immédiatement. Les agents de sécurité, envahirant la scène. Plaquant les bras de mon, pire dans son douze tandis, que ma mère arpentate frénétiquement, les lou, terrifié par l'embarras public. G fus transporté d'urgence à l'hôpital, avec une grave commotion, cérébrale nécessitant plusieurs points de suturette. Alors que G fixais les carreaux du plafond, Brian entra dans ma chambre. Il avait l'air complètement défait, son smoking de mariage fraissé, et taqué d'une petite trace de mon, sang de quand il avait aidé les securistes. Brian assassit lourdement, les jointures blanches, et me dit qu'il venait d'annuler officiellement le mariage après avoir découvert un énorme secret. Brian expliqua qu'il avait récemment découvert que Jessica si noyait dans d'énormes dettes de cartes de crédit cachées, et qu'il déplaçait des factures pour dissimuler la vérité. Mes parents connaissant sa catastrophe financière depuis des mois et tentient activement de voler ma maison pour l'utiliser comme garantie, afin d'effacer son ardos. Apprendre la vérité m'apporta une étrange vague de soulagement et, des le lendemain matin, des vidéos virals de l'attic, dans la salle de bal, circulant partout en ligne. Ma mère bombarda mon téléphone de textos désespérés, me suppliant de dire à la police que si était un tragique accident, tandis que mon père me reprochait de l'avoir provoqué. J'ai ignoré leur manipulation émotionnelle, donna une déclaration détaillée à la police, et laissé le système judiciaire pénal guerre le reste. Des mois plus tard, j'ai été assise dans une salle d'audience silencieuse tandis, while le juge regardait les images de sécurité, et examinait les motifs financiers clairs derrière l'agression violente. Le verdict fut rapide et sévère, dépourvu de tout théâtral, délivrant de vraies conséquences juridiques qui briseront finalement la réputation et la carrière de mon père. Maintenant, un an plus tard, je suis assise sur ma terrasse arrière au crépuscule,
Regardant la coucher de solil sur les bombers, en boys que ji construits de mes propres mains. Gni pas peur de une famille aimante si soir-là. Ji simplement découvert mes propres limites, et après que le véritable amour en exige, jamais votre autodestruction. Si vous avez déjà dû vous protéger des personnes qui atteignent sans vous aimer, partagez votre histoire ci-dessous.